Hello dear student, welcome to Sanjeevani KBP Polytechnic. I am Mrs. Bhattar KS teaching you basic chemistry. Hope you all are getting whatever we are discussing. Now, up till now in the chapter, we have started for protection of metal from corrosion, and in that we have gone through modification of environment either by removing stimulant or by using inhibitors. We can also prefer cathodic protection, that is converting required metal into cathode by keeping externally anode so that corrosion will shift to anode. Now we are moving for important type of coating or important thing, that is coating. We can protect metal by means of coating. म्हणजे जसं मला एखाद्या मेटलला करोजन पासून वाचवायचं आहे तर त्याला मी ऑइल पेंट लावते to make it more decorative or to protect it from corrosion. In the same way, we can coat a metal over other and can protect base metal from corrosion. And the way of coating a metal over other here is hot dipping. There are number of ways, but our part of discussion is hot dipping. Hot dipping means what? Taking coating metal in the form of molten and base metal is dipped into that so that hot molten metal stick over the surface of base metal. Only provided thing is melting point of molten metal must not be greater than base metal. We are having two hot dipping coating in our syllabus. Both are famous one, that is galvanizing and tinning. Here we are first focusing on galvanizing. What is meant by galvanizing? Galvanizing is nothing but process of putting of more active zinc over less active iron by hot dipping is galvanizing. Focus on the thing, that is we are putting more active zinc over less active iron. याचा अर्थ आपण जो कोटिंग साठी मेटल चूज केलाय तो मोर ऍक्टिव्ह आहे आणि ज्याच्या वरती कोटिंग करतोय तो बेस मेटल तो लेस ऍक्टिव्ह आहे. And hence what type of coating is this? This is anodic coating. हे कोटिंग एनोडिक आहे कारण की झिंक हा एनोड आहे आणि आयर्न हा काय झालाय कॅथोड झालाय. झिंक प्रोटेक्ट बेस मेटल दो कोटिंग इज ब्रोकन. म्हणजे मी जर झिंकचं कोटिंग करून घेतलं आयर्न वरती आणि लक बाय चान्स जर कोटिंग फाटलं, then also corrosion will not be a problem of iron, it will be problem of zinc as zinc is anodic. In running animation you are observing that this is iron sheet before coating, raw iron sheet, and now this is the container in which molten zinc is kept, zinc bath. This iron sheet is rolled slowly through zinc bath and upcoming sheet you are observing over here according to my cursor, it is galvanized. म्हणजे दी कलर दिसतोय पाईकडचा ग्रेइश आहे आणि इकडे आता सिल्वरी झालाय. झिंक इज सिल्वर इन कलर. Melting point of zinc is only 432 degree centigrade. We can have zinc bath at around 450 degree centigrade and melting point of iron is above 1000 degree centigrade. Means we can safely coat molten zinc over iron. This is advantageous coating as zinc is anodic to iron. म्हणजे वरचा सरफेस एनोड आहे, खालचा कॅथोड आहे आणि कोटिंगला क्रॅक जरी गेला तरी सुद्धा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप झाला तरीही बदल काहीच होणार नाही. झिंकच एनोड असेल आणि कॉपरच कसा असेल, सॉरी आयर्नच काय असेल कॅथोड असेल. वेअर वी यूज दिस वाइडली यूज फॉर रूफिंग शीट. छतावरती टाकण्याचे जे पत्र आहेत दे आर गॅल्वनाइज. वी कॉल देम ॲज गॅल्वनाइज शीट. It is widely used in coating for nails, खिळे, फेन्सिंग वायर, कुंपण करण्याची तार, बकेट्स, व्हेइकल्स म्हणजे ट्रक, बसेस, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स ह्यांच्या ज्या बॉडीज आहेत दे आर मेड ऑफ आयर्न अँड फायनली द फॉइल्स आर गॅल्वनाइज सो दॅट दे विल बी प्रोटेक्टिव्ह टुवर्ड्स corrosion. Important thing regarding galvanizing you need to remember is galvanizing is not for food storage. Means whatever food storing can we have like oil can, ghee can, they are not galvanized as galvanizing involves zinc and zinc is poisonous towards food material. It creates poisoning of food material by means of forming zinc ammonium complex and hence food storing
cans are not galvanized. In the same way, remember, if coating of zinc on the object is done by using powdered zinc, then process is called as shearodizing. It is not galvanizing, it is called as shearodizing. Because when we have complicated shape like screw, nut, bolt, gauze, म्हणजे मला गॉज जाळी सारख्या वस्तूला झिंकचं कोटिंग करायचे तर हॉट डिपिंग विल नॉट बी अ चॉईस. म्हणजे हॉट डिपिंगने जाळीच्या सर्व छिद्र पोर्स बंद होतील. मग गॉज साठी मला काय करायचंय, पावडर कोटिंग करायचंय सो दॅट डायमेन्शन विल नॉट चेंज. सेम इज द केस विथ स्क्रू. स्क्रूचे डायमेन्शन बदलून द्यायचे नसतील तर मला पावडर कोटिंग करावं लागेल बाय मीन्स ऑफ tumbling them into a drum, and the process is called as shearodizing. Shearodizing is not part of our syllabus, but just remember, when molten zinc is used, it is galvanizing, and when powdered zinc is used, it is shearodizing. Okay, I repeat again, this is anodic coating. Now we are moving for second coating, that is again protective coating by hot dipping, but the way is tinning. Tinning साठी सिम्बॉल आहे SN, जसं गॅल्वनायझिंग साठी सिम्बॉल होता झिंक ZN. सिम्बॉल मध्ये थोडासाच फरक आहे, ZN आणि इकडे आहे SN. बट द प्रोसेस और द कोटिंग इज टोटली अपोजिट. हियर द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ लेस ऍक्टिव्ह टीन ओव्हर मोर ऍक्टिव्ह आयर्न बाय हॉट डिपिंग इज नोन ऍज टिनिंग. हा लेस वर्ड झाला, ऍक्च्युअली इट इज मोर. आय विल करेक्ट इट, बट here you remember it is more active iron. This is cathodic coating. How this coating is? This is cathodic coating. Previous was anodic, this is cathodic. How it is done? For that, observe the diagram. Well clean iron sheet is rolled first through flux and then molten tin bath. Temperature of molten tin bath is around 260 degrees centigrade. 232 melting point आहे, त्यामुळे 260 degree centigrade is okay. And finally the tin sheet is rolled through oil bath, या साइड oil bath, and the obtained sheet is tin sheet. इकडून बाहेर आलेली जी शीट आहे ते कसं आहे, tin sheet आहे. Tin is again silvery in color and less active. Advantage of tin coating is tin protect base metal as well as itself. म्हणजे तो स्वतः लेस ऍक्टिव्ह आहे त्यामुळे त्याला करोजन येत नाहीये, आणि झाकलेला बेस मेटल झाकलाय म्हणून करोजन येत नाही. बट वन्स कोटिंग इज ब्रोकन, म्हणजे टीन शीट आहे आणि फिल्मला क्रॅक आलाय, तर वी कांट अवॉइड करोजन ऑफ बेस मेटल, ऍज फ्रॉम दॅट क्रॅक बेस मेटल इज एक्सपोज टू एअर अँड अ स्मॉलर पार्ट which became anodic and a bigger part became cathodic, and hence corrosion of base metal is unavoidable. कारण की वरचं कोटिंग कॅथोडिक आहे आणि फटीमधून चिरीमधून जो मेटल दिसतोय तो अॅनोडिक झाला, त्यामुळे करोजन हे होणारच आणि फास्टर असेल. बट देन ऑल्सो देर आर नंबर ऑफ ऍडव्हान्टेजेस आर देर फॉर टिनिंग. टिनिंग इज वाइडली फॉर फूड स्टोरेज, म्हणजे खाद्यपदार्थ स्टोअर करण्यासाठी जे कॅन ड्रम हे असतात ते टीन असतात. I think you all are now got idea that what tinning is in Marathi. Tinning in Marathi is called as कलई करणे. भांड्याने जी कलई केली जाते हेच आहे ते tinning. So what are the common applications of tinning? Tinning is widely used in tin can. Tin can म्हणजे आपण जे काही पेप्सी वगैरे कॅन मध्ये पितोय कोल्ड बेव्हरेजेस, ती कॅन टीन कॅन आहे. किंवा तुम्ही रसगुल्ल्याचा बॉक्स आणलाय, ड्रम आणलाय, कॅन आणलाय, तर that is again a tin can. It is also used for storing oil and ghee. It is widely used for wrapper, confectionery wrapper, म्हणजे चॉकलेट, सिगारेट्स यांचे जे रॅपर्स असतात they are also tin. One more different application, that is copper wire before insulation is first tin. म्हणजे कॉपर वायर आपण जी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करण्यासाठी वापरतोय that is rubber coated, insulated with rubber. But as rubber is having sulfur and copper react with that sulfur and decreases rate of conductivity. So to have better conductivity from copper wire is first tin and then insulated with rubber. Likewise, there are number of applications of tinning as the galvanizing.
Both of them are having their own applications in society. That is, wherever we need galvanized sheet, at that place we can't go for tinning, and whatever tinning is having their application, at that place we can't prefer galvanizing. At the end of galvanizing and tinning, I want to suggest you that prepare difference between galvanizing and tinning on your own, and then go through this video again so that you will get some more idea regarding the difference. Thank you. Stay home, stay safe.